Interview beasiswa jangan disamakan kayak interview kerja sih. Secara fundamental ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku mau tunjukkan rekaman asli dari salah satu proses interview beasiswa untuk rekan kita yang dari Indonesia untuk menempuh studi lanjut di kampus aku di Leuven. Dan ini interviewnya berlangsung ya di awal tahun 2022, let's say akhir tahun 2021. Ini beliau ingin lanjutkan studi S3-nya di tempat aku dan interviewnya kurang lebih kayak gini. Jadi ini interview antara ya beliau dengan profesor aku dan juga ada aku di situ, kebetulan aku diundang jadi bisa kita review apa yang sebaiknya diucapkan. Dan ya overall memang interview yang dilakukan oleh rekan aku ini memang cukup bagus. Dan ya aku juga percaya kalau misalkan dia ini bisa mendapat posisi yang dia inginkan lah. Yuk kita bedah kurang lebih kayak gimana dan kita bisa pelajari apa yang baik dan tambahi apa yang mungkin kurang. Visible spectroscopy, and then because in my lab I just can measure the liquid sample, so I'm trying to find the object that can be measured on that conditions. Several things that I've met, probably the first is about the quality of apple, and then I using the spectrum also the internal quality such as the total phenolic compound. I made the models so I can understand also the ripening stage of the apple, but here using the liquid sample. And then lately I'm trying to Did you also try to measure bricks or not yet, the bricks not yet, but I see that it is very potential, especially for fruits. Yeah, on juice it should be relatively easy. Yeah, okay. And then lately I think that in Indonesia there are some of problem in agriculture to understand the ripening stage on farm, and then to understand the meat quality, and then the adulteration on the food street. And then I begin to realize that if I can build a handheld or customized portable device that low cost and can be affordable for everyone, this is a breakthrough, because in Indonesia practically we have no standard on food, especially for small medium scale, and then for standardize the fruit quality. So I think this is very important for us, especially in Indonesia. And then around last year, I began to buy some MEM sensor from Hamamatsu. The code is C12280MA, and then I'm trying to build my own spectrophotometer, and then I'm trying to my first initiation of this, I'm trying to modeling the quality of roasted bean coffee, because coffee is also essential in our countries. So I'm trying to build a model using the spectrum of coffee, and then the sensory quality of coffee. So in this point, the result is quite good, but I begin to realize that I have a minimum knowledge to standardize these instrumentations to validate this instrument. So that's why I have to continue my study outside, because NIR in Indonesia is quite rare. Jadi bisa kalian amati ya dari jawaban tentang spesialisasi dari beliau. Sebenarnya untuk memberi kalian gambaran, penelitian beliau ini ingin menggunakan sebuah instrumen alat bernama spektroskopi yang memanfaatkan gelombang cahaya. Kemudian beliau ini ingin memudahkan MUI untuk mendeteksi trace dari babi. Dan kontaminasi babi ini kan sebuah hal yang harus dideteksi ya. Dan memang ada pedagang-pedagang nakal juga yang mencampur dagangan mereka dengan daging babi yang harganya lebih murah mungkin. Nah, ini beliau ingin mendeteksi hal itu menggunakan alat-alat yang dia ingin buat sendiri.
Jadi kalian bisa amati jawabannya memang sudah spesifik ya, ingin mengatasi sebuah masalah yang memang relevan di Indonesia. Masalah ini tuh penting, karena Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, pencampuran partikel babi ini sebuah, tindakan yang serius gitu kan. Nah, selain juga berusaha untuk menyelesaikan masalah yang relevan, juga beliau nih bisa mengakui kurang lebih di bagian mana bisa diimprove dari penelitian beliau. Jadi misalkan tadi beliau bilang kalau misalkan memang instrumentasi beliau masih kurang solid, nah, beliau masih belum bisa mendapatkan metode untuk melakukan validasi dengan baik. Jadi memang nanti waktu S3 ini dia ingin mendalami materi-materi tersebut. Saya kurang lebih bisa jawab kayak gitu, komprehensif, tapi juga mungkin bisa dihilangkan juga detail-detail yang mungkin agak sedikit kurang penting. Jadi misalkan tadi beliau juga bilang kalau misalnya beliau pernah membuat alat sendiri, jadi beli alat dengan merek sesuatu. Ya tadi mereknya tuh terlalu detail sih, maksudnya cukup nama brandnya aja dan alatnya tuh apa, itu mungkin sudah cukup ya buat kalian yang ini buat referensi aja. Kan juga nggak semua orang akan perlu mengutarakan informasi yang sampai detail itu. On the adulteration levels, to how low you should be able to detect it? I don't exactly how the standard of the adulteration, but there are two methods to clarify this is halal or not in MUI. The first one, when the culinary businesses outlets want to have the halal certification, they have to mention all the ingredient, and then they have to submit to the MUI, and then the MUI will trace one by one all of the ingredient that they really as a raw material, and then there is some procedural issue in Indonesia because all of culinary outlets in Indonesia have to send their document to Jakarta. This is the new regulation, which is this is not good for the outlets. So that's why it creates a lot of overhead, a lot of administration. Yeah, a lot of administration, and then. So MUI have several stages. Their branch, the MUI have their branch in several places, and then they have to go to the some outlet that submit that document, and then that's the point that I want to you for now, that I think if I can build a portable device to do first clarifications about halal content, it can fasten the process, I think, because as a screening tool. Yeah, as a screening tool, because I realized that finally they truly need qPCR for validations, but here to fasten the process, I think it becomes the critical issue also. Yep. No, I think if that's that they could, based on the NIR, define, okay, this is a suspected sample which we want to verify with qPCR. In that way, the qPCR would be used much more efficiently than if you just randomly pick samples. Or Yeah. That sounds as an interesting innovation. Okay, I think that's a path we can further explore. Ya, jadi kita sudah dengarkan jawaban dari rekan aku untuk technical questions dari profesor aku ya. Ya, menurut aku jawabannya sih make sense, dan jawabannya secara teori dan secara fundamental nih ya benar and sound and logic. Tapi juga mungkin yang jadi note buat aku tuh, coba kalau misalnya kalian interview tuh lebih lancar ya, lebih percaya diri, dan kurangi delay sih. Jadi kalau misalnya kalian kurang paham sesuatu, kalian tuh bisa mengelaborasi dengan berbicara mungkin lebih pelan. Jadi mungkin juga kalau misalnya kalian nervous kan juga suara kalian jadi lebih cepat. Jadi kecepatan berbicara kalian juga lebih cepat. Otomatis informasi yang keluar dari mulut kalian tuh ya jadi harus ya segera dikeluarkan kan.
kalau misalnya kalian berbicara pelan-pelan kan kalian ada waktu untuk memikirkan apakah ini tuh masuk akal atau enggak. Dan juga nggak masalah ya buat kalian tuh untuk mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Jadi kalian boleh diam sebentar, 1, 2, 3, baru kalian berbicara dengan lebih lancar. Itu lebih enak didengar sih, itu aja. Tapi overall point dari rekan aku sih make sense dan logic ya, kayak gitu. Beliau point out apa yang dia tahu, teori-teori yang dia tahu, dan aplikasinya kurang lebih bagaimana secara real time. So what are the things you say that are things I definitely want to learn within my PhD? What are the aims, the learning aims for you? Yeah, yeah. I'm very stuck in how to make a proper my handheld device. So I have to study more on how to validate all the hardware, and then I also until now I learned about several chemometric analysis like PLS and also PCA, and I think that it's not enough because in this era there are other processing, like we can use machine learning probably, like subvector machine to identify non-linear data, and also I also catch several idea about the PLS because PLS can be developed into several things, and that's thing that I need to learn in your lab, because if I can gain much information about how to do chemometrics well, how to build the hardware sensing well, and then I can produce one practical device that not only just on the paper, but also it can be practically functional for people in my countries. I think. Yeah, and so your aim is to really build your own handheld, because there are some handheld instruments on the market. Would you say I want to start with like a base module, but then I build an instrument? Because the core technology, like you said yourself, you bought something from Hamamatsu. The core detector technology, that's something which these companies should do, and we cannot do it ourselves. But of course, we can build an instrument based on the core technology. Okay. Ya, kemudian untuk jawaban tentang things that you want to learn here, ini sebenarnya lebih menguji kandidat untuk ya mengetahui apakah kandidat ini mencari tahu tentang kurikulum yang diajarkan di sekolah ini, mencari tahu tentang silabus, atau classes apa aja sih yang di-offerkan kepada para siswa. Ya, hal ini tuh kayak menguji seberapa besar kalian tuh melakukan riset terhadap univ ini. Dan jawaban dari rekan aku nih sangat bagus sih menurut aku, sudah sangat spesifik, dan beliau juga mempoint out pelajaran-pelajaran atau courses yang bisa diambil untuk meningkatkan skill beliau. Jadi chemometric, statistics, instrumentation, itu kan sebuah skill set yang spesifik sekali, dan memang di tempat aku tuh kita memang memiliki dosen-dosen statistik yang ya sangat hebat sekali. Bahkan di jurusan kita tuh, meskipun jurusan kita bukan statistik ya, tapi ya tetap ada dedicated lecturers for that. So ya, kudos to my colleague untuk jawabannya kayak gitu. Jadi untuk rekan-rekan juga biasakan baca silabus, baca kurikulumnya, dan point out beberapa hal yang menarik. Jadi misalkan kalian ingin menambah skill kalian kayak gimana, kalian tunjukkan inisiatif kalian tunjukkan inisiatif untuk belajar dan keingintahuan kalian untuk ingin maju terus. Jadi kalian juga bisa point out, dan kalian bisa ajukan pertanyaan. Misalkan, apakah boleh saya mengambil juga pelajaran dari bidang yang ini, karena menurut saya ini menarik dan bisa memberikan value bagi penelitian saya. Itu sebuah nilai plus sih kalau misalnya kalian bisa mengucapkan hal yang seperti itu. But overall, good job. Just to know what is the starting point, let's say. So far that I search about using an IR for large adulteration, there is minimum research on it,
I can say there's no research on NIR, but I have found one research. They use the dialectrical properties. They also use chemometric, but they use dialectric methods to measure the adultron. Yep. Then I think if I use dielectric properties, my instrument will get contact with the product, which is I think it need yeah. So I understood. Yeah, you need to submit this research proposal, but that's for the ADS application. I think for the doctoral school application, because you first have to be admitted to the KU Leuven Arenberg doctoral school, and then we use that admittance to apply for the grant. Yeah. So I think in that sense, what we will submit now for the doctoral school application will be a draft proposal. Yeah. Just to what will be the topic and where will be it more or less about, and then based on that one we can further elaborate for the actual grant application what we exactly want to do in the PhD. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang what is the starting point. Jadi kalian itu expect untuk mulai penelitian ini atau mulai studi kalian itu dengan bagaimana? Kalau misalnya untuk S3 kan kita pasti akan memulai sebuah penelitian, jadi kayak akan mulai dari mana? Kalau misalnya untuk S2 kira-kira apa yang kalian expect dan bagaimana kalian akan memulai studi? Jadi hal-hal seperti itu sangat wajar ditanyakan ya. Dan untuk S3 kalian bisa menjawab, ya tentu saja kan harus mempunyai rancangan penelitian terlebih dahulu, paling nggak draft lah kayak gitu. Dan kan harus baca-baca penelitian yang serupa supaya kalau misalnya ditanya kayak gitu, kalian bisa jawab, aku sudah membaca beberapa literatur dan kurang lebih aku bisa melakukan pendekatan atau aku bisa coba meniru dan memodifikasi penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, kemudian dikembangkan menurut pendekatan kita atau penemuan kita. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini tuh pertanyaan untuk mengecek apakah kalian tuh sudah mengeksplorasi topik-topik yang kalian inginkan, kayak gitu ya. Jadi baca-baca dulu tentang topik-topiknya, ketahui anggota-anggota labnya, dan baca-baca juga penelitian dari mereka. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan ide kayak alat-alat apa aja sih yang ada di lab mereka. Mereka tuh sukanya eksperimen yang model kayak gimana sih, dan kalian bisa jawab seperti itu di pertanyaan kayak gini. Ya jadi mungkin kayak gitu ya, itu kan rekamannya real, jadi itu benar-benar aplikatif banget kan. Kurang lebih juga interviewer lainnya, profesor lainnya tuh juga akan seperti itu. Mereka akan menanyakan sesuatu yang mereka berharap bisa mendengarkan pendapat kalian. Kalian bebas mengutarakan pendapat kalian. Ya feel free gitu untuk jadi diri kalian sendiri. Tapi mungkin memang ada perbedaan yang fundamental juga antara profesor yang memang dari barat dibandingkan profesor yang lebih dari daerah timur. Misalkan profesor dari Korea atau Jepang. Kayak gitu mungkin agak sedikit berbeda. Terlebih dari sisi tata krama, cara berpakaian, kurang lebih kayak gitu. Tapi nanti mungkin videonya akan aku buatin di lain kesempatan. Siapa tahu aku temu lagi yang memang interviewnya dari profesor dari Jepang atau dari Korea mungkin ya kayak gitu. So semoga video yang kali ini membantu buat kalian yang ingin persiapkan beasiswa. Thank you for watching and see you on the next video.